Bentornati su Breveri di Forto. In questo episodio dovremmo andare da Juliana perché l'abito di Agnes si è sgualcito. Io sono già sopra al bosco di Juliana, mi sembra che si chiami, e comunque entriamo subito. Come vedete dallo schermo inferiore poi Barbarossa si è sbloccato come evento perché gli oceani si sono deputriditi, ma lo faremo più in là. I thought I heard something. This place draws few visitors, I fear. And who might you be? I am Agnes Oblige, vessel of the wind. Ho, little Agnes, is it? My, how you have grown, child. You were scarce more than a little sprout when your predecessor brought you here. Now look at you, a fine woman you've become. Why the long face? If there is anything this feeble old man can do for you, name it. He hasn't changed a bit. Sage, Agnes's Vestal garb has become threadbare. Oh, her Vestal garb, you say? Let me take a closer look. Yes, this should be easy to patch up. Sage, do you remember me at all? Yes, I remember you well. This is the third time, after all. But perhaps you might call it the first. Still, I remember you all too well. The third time? What do you... Of course. Let me put it this way. Which world are you from, Agnes? What? Well, you'd better come inside. Now then, I was about to pour some tea for us. But I fear this may not be the time for sitting quietly with a hot brew. Sage. Are you aware I was a founder of the organization that became the Duchy of Eternia? Yes. Then you know of Lord De Rosso? We do. And are you familiar with the circumstances that led Lord De Rosso and me to build that organization? Not to worry. Well then, Agnes. Yes. You must decide who is your most trustworthy ally. Then travel to the nearby cave with them. You will find it to the southwest of here. Once inside, I will tell you all I know. I will also give you your Vestal garb there. You should understand your situation better once we are done. I shall go on ahead. I would advise you to heed my words. You must bring only one ally with you. Your other companion should wait outside the cave. I shall see you soon. It seems the sage knows something of our predicament. But why can only two of us go? Who knows what that old man is thinking? Who do you think I should choose? Well, I guess... you have to make your own choice, Agnes. Remember the sage's words.
You have to decide who you trust most, Agnes. Do I count as well? I'm going with Anya's either way. Wait, I think it should be me. You need a man who knows how to look after a woman. I would die for you, Agnes. Of course, I would die for you too, Itia. So I play second fiddle to her, huh? Whatever. The jealousy of a woman spurned is so endearing. Oh, shut up, Ring-a-Bell. I'm not jealous at all. As calm as ever, I see. It would have been nice to see you blush, at least. What am I to do? Like I said, just make the decision yourself, Agnes. What? Nothing. Can I see you outside, Tiz? Huh? Oh, sure. Hey, don't mess up, lover boy. What? Stop giving me a hard time. What about me? So, what is it? Do you remember what I said to you right around the time we met, Tiz? I said I would like you to join me. Yes, I remember. And you have stayed at my side this whole time, through journeys far and wide. So, I think I would like you to be the one to come with me. Will you do it? I feel the same. I remember the promise I made. I'll never forget it. Not till my dying day. I've come this far with you. I've stuck with you until now. You will always be a ray of hope to me. Tiz. So, I guess what I'm trying to say is... I'd be honored to go with you. Thank you. It seems I have come to trust you more than any other since that day. Ah, i fidanzatini. Comunque, voglio partire durante il giorno, quindi preferisco dormire adesso. E nel caso non lo sapeste, accendo il ventilatore nei momenti di dialogo, ossia quando devo tagliare il mio audio. In questo modo non ho problemi di rumore di sottofondo. Dunque, abbiamo già comprato la bacchetta... No, la bacchetta, il bastone di Yggdrasil, quindi non devo prendere più niente. No, non devo fare niente. Andiamo subito alla grotta della veste, perché è quella la grotta dove dobbiamo andare. Dunque, avendo Grandship possiamo volare subito là, sia con autopilota sia senza autopilota, tanto siamo arrivati, ecco qua. E vediamo un'altra scenetta. Lo so, questa parte è molto incentrata sulla storia, ma fidatevi, se non fate questo pezzo, se saltate tutte queste scene, vi perdete un casino della trama. "'Tis a shame, Agnes, but Tiz has a kind heart, and I know he will take good care of you. That I guarantee. Tiz, I am counting on you to escort Agnes with the utmost care." I don't think he needs any advice from you, Ring-a-Bell. It's not fair! I thought I was your perfect partner, Agnes! And now you're leaving me behind? How could you? After all we've been through? I am sorry, Eri. I hope you can understand. Stop acting like a brat and give them a proper seeing off, Eri. Go on, get going already. We'll be back soon. Take your time.
Ringabel ed Edia hanno lasciato il gruppo. Allora, secondo me serviva una ED prima di Edia. Vabbè, comunque, lasciamo perdere queste cose. Dunque, adesso siamo solamente in 2. Per questo consiglio vivamente di togliere gli incontri random. Voi già lo sapete, gli incontri random non li vedrete per un po', almeno in questo let's play. Cioè, almeno in questa parte del gioco. Perché? Perché non vorrei rischiare di essere colpito da qualcuno mentre sono vampiro e quindi ottenere un genoma che vorrei ottenere magari più in là, nella parte dei genomi appunto. Che a proposito ho deciso di fare dopo il risveglio dei cristalli. Questo perché? Perché mi conviene fare così. Quindi penso di fare questa cosa qui, risvegliare i cristalli della terra e del fuoco, anzi il contrario nell'ordine. Spero sia questa la strada giusta, spero tanto che sia la strada giusta. Poi vado a fare Barbarossa e Kamizumi, che mi mancano. E poi penso di aver finito. Ho preso la strada giusta? Sì, ok, ho preso la strada giusta. Perfetto. E nient'altro da dire. Adesso è la solita gruta della veste. Credo che qui si trovino nemici, forme alternative di falene e di lupi. Dovrebbe essere così. Adesso non me lo ricordo perché è da tantissimo che non incontro nemici random. Anche per allenarmi. E se c'è un po' di tempo dopo, già che ci sto, vi faccio vedere qual è il mio metodo di allenamento. Attualmente almeno. Perché così evitate di chiedermelo ogni 2 secondi. Ovviamente dovrò togliere il vampiro a Tiz perché sennò assorbe qualche genoma. Ok, dovremmo essere all'ultimo piano. E infatti eccoci qua. Ok, preparatevi per un'altra scenetta. Ciao Juliana. There you are. Ah, so this is the one you have chosen. I envy him. You make a fine pair. Were I 1,880 years younger, I would gladly have taken your hand in his stead, Agnes. 1,880? Yeah. Beside that, please tell what you know. Yes, that is why we have come to you, Sage. Do you understand what I meant when I said it was the first time we had met? You are not originally of this world. That is why we meet for the first time. Yes. Sage, earlier you said this may be the 3rd time we have come in contact. What did you mean by that? Your only memory of me is when you were brought here by the previous Vestal. Correct, Agnes? That's right. I came with the Mother Vestal and Olivia when I was but a young girl. However, I have met another who looked exactly as you do now. What? It was a very long time ago. More than 1,800 years, in fact. 1,800 years? Just how old are you, Sage? Me? I have lived almost 1,900 years. 1,900 years? No cause for surprise. Lord De Rosso is 500 years my senior. We were once mortal enemies, he and I. I was High Inquisitor of the Crystal Orthodoxy. He was an immortal who led those seeking to thwart us. We crossed swords on the field of battle dozens of times. In our final battle, the fighting went on for over 100 days, a true struggle to the death. With both forces decimated, the two of us met in combat, each determined to land the killing blow or die trying. At that moment, an angel appeared before us. This wounded angel was a beautiful young woman who looked exactly like you, Agnes. Both Lord De Rosso and I were mesmerized, and before we knew it,
we cast our swords aside and went to her aid. She had lost her light, and her wings were broken and severed. We knew she was beyond saving. We were only with the angel a short time. To Lord De Rosso and I, who mark our lives in centuries, it seemed little more than an instant now. But this moment changed both of our lives dramatically. With the last of her fading strength, she spoke to us. Of the crystal's secrets and of their dangers. Dangers? I was a man of the cloth, and Lord De Rosso was one who opposed my religion. The truths we learned that day shook the very foundations of all we had both believed in. What did the angel tell you? The crystals have existed since well before both the Orthodoxy and the Old Faith. The Vestals do not draw the favor of the crystals by right. This title was merely given by those of the faith to ones who had this gift. Originally, it was thought that mankind should not come in contact with the crystals. Attitudes towards the crystals only changed among the people after the teachings of crystalism spread. What do you mean that we should not come in contact with them? Unleashing the power of the crystals without due care can destroy the borders, opening the door to the harrowing. There have been warnings about this since before recorded history. The angel confirmed there was truth to these warnings. What is this harrowing? I have spent the last 1,800 years trying to find out, but as yet I am still in the dark. The true nature of the harrowing is shrouded in mystery. Is the great chasm that opened in Kaldisla not the harrowing? The Great Chasm is merely an omen of it. It was one of the events the angel spoke of. I cannot say if the harrowing results from the Great Chasm opening up, drawing in darkness, then spewing it forth, or it may point to the tainting of the seas, the wind stopping, the volcanoes erupting. In a previous world, we awakened the four crystals and calmed the fury of nature. Then we summoned the Holy Pillar to close the Great Chasm. You may have acted in the belief that what you did would help. However, the path you have taken to this point aligns perfectly with the path to the harrowing prophesied by the angel. The path to the harrowing? Do you plan to awaken the crystals again? If so, you would do well to heed what I have said. Always question how the actions you take will affect the world around you. We will. Thank you for hearing me out. It is a remarkable resemblance, Agnes, you and the angel. Speaking with you has brought the memories of 1,800 years ago back as vividly as if they were yesterday. Sage. At this rate, I shall be compelled to clasp you to my breast and plant a kiss upon your lips. I shall now set forth on a journey. You have filled me with the passion of youth for the first time in many years.
Why do you look upon me with such a piteous gaze? I may have lived 1900 years, but I am not ready to lay down and die yet. You two youngsters should go back to your friends. Here, I have repaired your vestal garb. Thank you, Sage. Thank you very much. Of course. I wish you good health, Agnes. What do you think of the Sage's story, Tiz? To be honest, I'm even more confused than before. I have to agree. I get the feeling he has not told us the full story. But why would he leave us in the dark? He either did so for good reason, or because there was something he was unwilling to share. Either way, he sure is an old lech, huh? You are not wrong there. Anyway, let's go meet up with the others. Se esisteva il vecchietto fiore de rosa, c'è anche il vecchio bavoso, il saggio Juliana. Ok, e dopo questa cosa di storia, della storia del gioco almeno, devo dirvi alcune cose prima di uscire dalla grotta della veste. Innanzitutto, se non avete fatto la quest di Lord Rosso, il dialogo che c'è stato prima nel bosco di Juliana è leggermente diverso. Si chiede infatti perché non vi ha raccontato Lord Rosso com'è che si dice? Perché sono riusciti ad arrivare al perché hanno deciso di ricreare il Ducato di Eternia. Scusate, fa un po' caldo. Ok, e poi basta, non aggiunge nient'altro, quindi è solo una cosa in più, si arrabbia con De Rosso. Ok, usciamo. There they are! Sorry for the wait. That old fart hasn't filled your head with strange thoughts, has he, Agnes? No need to worry, Eri. Agnes had Tiz to look after her after all. Yeah, well... You two are quite the pair. I envy you. That's what the sage said. Did he now? I am not surprised. He and I did have a few things in common, to be sure. That's enough out of you, Ring-a-Bell. Il gruppo si è riunito. E dopo aver detto ciò, conversazioni. Le lacrime di Ring-a-Bell. Dai. Guarda che abbiamo qui. Ring-a-Bell deve essersi appisolato. Qui? Chissà perché. Non che mi importi molto, ma con l'abilità spiritismo. E infatti nel sonno lui dice alcune cose ed è una cosa stupenda. Con l'abilità spiritismo, abilità di supporto, critico magico, malinconia e attacco magia più 10%. Anche rivalsa potrebbe tornarmi utile. Brave 3 volte, poi soccorso fatale seguito dai flagelli neri. Questo può essere molto utile. È una combinazione che sta dicendo, se non erro, sempre del... com'è che si chiama? Del cavaliere nero, delle arti oscure e dello spiritismo. Quindi unisce maestro spiritico e cavaliere nero, qualcosa del genere. Comunque, ancora Brave, quindi furore seguito a Diviglia Timpera. Dovrei allenarmi di più, mumble mumble. Sì, autorecupero sarebbe senza dubbio la mossa più saggia, mumble mumble. La forza combinata, consiglio dei 6, niente da temere. Non sei d'accordo, Vic? Oh. Ok, come dovreste sapere cosa è successo nella parte 80-79, insomma, quando abbiamo sconfitto Alternis. E adesso sta citando Victor o Victoria, credo. Comunque, che sfilza di farfugliamenti. Svegliati, Ring-a-Bell, se resti a dormire qui prenderei un raffreddore. C'è qualche problema? Forse avremmo fatto meglio a lasciarlo dormire. Guarda, Tiz, Ring-a-Bell sta piangendo. Cosa? Perché sta piangendo? Non lo so neanch'io. Comunque, una piccola cosa che voglio fare è andare a Grand Ship. Perché? Perché entrare a Grand Ship con Grand Ship è una cosa stupenda.
Allora, non si può trasportare, vero? No, forse Aizen. Sì, ok. Andiamo subito ad Aizen per visitare Grand Ship con Grand Ship. È una cosa che voglio fare per forza, dai. Entriamo. Ah no, vabbè, la visitiamo con l'Echelot, però voglio vedere che succede. Ok, no, non succede assolutamente niente. Proviamo ad entrare qua dentro. Chi sei tu? Sono stata prima di insegnarsi che questa nave non... Ok, la scossa. Ah, perché si sta smontando Grand Ship. Hey, you there! Is this how you treat all your customers? Oh, put a plug in it, old woman. We ain't open yet. You come in here saying me ale's too expensive, call me place to dump, and then say that the Sea Slug's an awful name for a tavern. What business is it of yours, you old hag? Oh, well, excuse me for disturbing you when you're clearly so busy. I shan't bother coming back. That's, we're leaving. What's going on? The proprietress wanted to find out what the drunken pig was like in this world. Let's just say things aren't how she's used to. Even the name's different. I'd take my drunken pig over this any day, were her words. Seeing the guy running the place, I don't fancy slaking my thirst in there either. Too right. Wow, davvero wow. La lumaca di mare. La padrona è andata su tutte le furie. Beh, è ancora affezionata al suo vecchio maiale sbronzo, mi sembra chiaro. Sì, si chiama così il locale. Comunque, per lei deve essere stato uno shock vedere la sua dorata osteria in mano a un proprietario del genere. Come può essergli venuto in mente di chiamare un'osteria la lumaca di mare? Chi lo sa, ma potrebbe essere uno di quei locali molto popolari tra la gente del posto. Barista iracondo, clienti irriducibili, ostinato rifiuto di servire gli stranieri. È un classico. No, io non credo. L'unica zona pulita era quella intorno al proprietario. I coltelli, i taglieri, persino gli sgabelli, era tutto ricoperto di polvere. Per non parlare del menù, poteva essere pieno di prelibatezze dell'oceano, invece c'erano solo noccioline e carne essiccata. Wow, che schifo! Voi due avete l'occhio lungo, questo è certo. Semplicemente io non noto cose che a te sfuggono, Tiz. Ti riferisci al cibo, giusto? Come, Ringabel? Ripetelo se hai il coraggio. Wow. E comunque sì, non c'è niente diverso se non la lumaca di mare. O più tardi. Più tardi quando? Chi lo sa? Praticamente la lumaca di mare è la versione fallita del maiale sbronzo. Ed è un peccato. Comunque sì. È bruttissima questa cosa, cioè poter visitare Grand Ship. Cioè no, non bruttissima, ho sbagliato. È bellissimo visitare Grand Ship con Grand Ship. Comunque voglio un attimo vedere se c'è qualche novità, qualche cosa acquistabile qui magari. Perché non ci sono più Daz e Zaz qua, perché ci sono altre persone. Ok, no, c'è solamente Masamune. Ah, si può anche comprare Masamune, e chi lo sapeva? Sandali di Hermes, ce li ho. Bacchetta di Modus. Penso che non ci siano molti cambiamenti. Le magie ce le abbiamo tutte quante. Sì. Ah, ok, è meglio il nostro Grand Ship, in sintesi. Bene, quindi non credo che ci sia qualche boss nella sala macchine. Magari lo vado a vedere off screen e poi vi dico se c'è. Perché vi ricordo che i draghi non li batto, per esempio, perché già li ho battuti poco tempo fa, tra virgolette almeno. Poi non batterò, se ci sono dei boss mostri che ho già battuto non li batterò. Volevo semplicemente vedere i nuovi dialoghi. Poi però, ma sì, magari dopo controllerò cosa ci sta qua dentro nella sala macchine di questa seconda Grand Ship. Fatelo anche lo screenshot, è stupendo. Grand Ship e Grand Ship. Ok, nella prossima parte di Bravely Default andremo a fare, non Barbarossa, ma il cristallo del fuoco. Sì, così almeno ce lo togliamo dalle scatole e poi basta. Poi passiamo al cristallo della terra e abbiamo finito con risvegliare i cristalli. Anche se Juliana a quanto pare, così come Brave, ci hanno consigliato di non risvegliarli, ma noi siamo idioti e quindi li risvegliamo lo stesso. Quindi alla prossima parte. Ciao!